Bonjour tout le monde, c'est la fin de semaine du 14 mars, quatrième dimanche du temps du carême. Good day everyone, it's the weekend of March 14th, so it's my usual weekly message. Je commence en anglais et je vais continuer en français. So welcome to my place. This is my little prayer room. As you can see, I've got my little prayer corner. I hope you have one for yourself, it's in my room. I have my yoga mat here. I do my meditation in silence here and take the time with the Lord. The cross on the wall there comes from my grandfather. It symbolizes my family. It's over 100 years old. My grandfather had that in his room in Paris, And then the chalice there is from my it's from my ordination, and then there's a little baby Jesus there from my sister's community, religious community. And then the Jesus there, the Sacred Heart Jesus from my parish, St. Kevin's, where I worked for many years. And then Mary, little Chinese Mary, is from St. David's and Mary, Queen of Peace. And it kind of symbolizes the mission work I've been doing in this area, Pierrefonds, and also a little bit of South America and places like that. I've got my prayer books. That's my prayer book that I got the day of my ordination. It's all falling apart there. But so that's where I hope you have a little prayer corner too, where you just every day and every evening just take the time to worship the Lord, just to worship him, first thing in the morning. So we're at the we're kind of at the end of this pandemic. The Lenten season, if you want, has been going on for a whole year now. The whole this Lent, it's been just hanging on. This pandemic is like a symbol of Lent. Been going for a year now, and I don't know about you, but man, I'm sick of this thing. I'm tired of it. I can't stand it anymore. And when you think about Jesus in the desert, Jesus in the desert. He went there for 40 days, and the scriptures say to us at the end, not the beginning, at the end of the 40 days, he was tired, sick of it, tired, he'd had enough of it, and that's when the devil was most active. Interesting, eh? Come on, Jesus, why don't you just change these rocks into bread, or change the rocks into marijuana, or change these rocks into whiskey, and, then you can, get rid of your problems. Oh, very tempting, very tempting, very tempting. Or else the devil says to him a second temptation, why don't you just jump off a building, and get it over with? You've had it, I mean, he says the angels will catch you, but really he's just saying, just jump and just, waste of time. Very tempting at the end of our pandemic to kind of give up and want to jump off a building. Or interesting parallel. As people get older and older, the temptation to jump off the building through medically assisted suicide or death is very tempting at the end of the road to give up and not stay faithful. Interesting. Or the other temptation is to compromise my values and worship Satan and get it over with by compromising what I really believe in. Very tempting. So as we come to the end of a pandemic, it's tempting to kind of give up, and just say, I've had enough of this thing, and give up and compromise. No. Stick faithful right to the end, brothers and sisters. I'm telling that to myself, I'm critical of politicians. I'm critical of this, and I've had enough, and I don't want to follow the rules anymore. That's the temptation. We need that grace of the Lord to remain faithful to the end, So just a word of encouragement to you as we start moving to the vaccine scene and that kind of thing, Lent is a time of prayer and fasting and service. I personally am trying to do fasting regularly, cutting down significantly my eating habits, and several days just water and a little bit of fruit, and praying, but particularly praying for the conversion of Quebec. That Quebec will really come back to the Lord, and to intensify my time of silence and prayer, and just really praying for. We don't have to look for the solitude; it comes automatically during the pandemic, of course. And then if the service, I'm focusing a little bit more on the seniors in the parish and trying to spend more time with them. But so we need to do that, prayer, fasting, and service of some sort. Please take it seriously.
Holy Week is coming up. We'll give you more information as we come up to it. But the first thing I'd like to say is Palm Sunday is coming up in a few weeks. The church will be open from 1:30, always on Sunday, from 1:30 to 4. And Palm Sunday, we won't be giving you palms like the one that we have here beside the crucifix. We're going to ask you to take a branch from your own home, which symbolizes your struggle, your Palm Sunday, your struggles with the pandemic. Cut the branch off, each one of you with your family. Come on over and we'll bless that branch. Bless that branch, of course, give you communion. Bless that branch. And you bring that branch and put it on your crucifix. It will be an unusual kind of branch that will symbolize kind of your struggle, your struggle. And all year long, when you look at this branch, you'll say, ah, yes, I remember the pandemic. Because hopefully by the end of the year, we'll be pretty much out of it, So that's Palm Sunday. I'm assuming, of course, we won't be able to have more than 10 people at Mass. If the government changes the rules, well, we'll adjust a little bit, For Holy Thursday, we'll have the celebration at 5 o'clock in the afternoon instead of the usual 8 o'clock at night because there's a curfew. So we'll do it at 5 o'clock, followed by adoration. And for the washing of the feet, I won't tell you. We have a surprise for you. We have a surprise. I think you're going to find this very moving. We have a surprise for you. So make sure you're watching, okay? We'll have it on YouTube, of course. The Good Friday, the church will be open from 1:30 right through to 7 o'clock on Good Friday. And we would like you to bring a flower. Bring your crucifix. You do your own personal way of the cross because we can't do it together. So walk from your home or walk from your car with a crucifix like this, Come to the church and we'll bless the crucifix. And we'd like you to drop off a flower either to the tomb because the youth are preparing a beautiful tomb of Jesus. So you really like that, And of course, or you could drop it off at the cross as a symbol of your veneration because you can't kiss the cross, but you can drop off a flower there, And for Holy Saturday, the church will be open all day long. And again, for confessions, I'm available anytime. Just call me up or any of those times, just drop by. I'll be basically available for that, okay? So see if I can get another priest to help me, by the way, on Holy Saturday. But throughout the week and throughout this Lenten season, I'm available for reconciliation confession. Just give me a call. Now for Easter Sunday, we'll fill you in a little bit more. Obviously, we won't be having the usual wonderful Easter Vigil for the second year in a row. I just don't even if we have 100 people at church, we can't possibly do a proper vigil. But anyway, we'll see if things develop a little bit in the course of the week. So here's my basic messages. Keep posted onto this info letter. Don't forget to make your financial contributions. We need to kind of keep afloat. So thank you for your love. Thank you for your care. And let's just keep praying that more and more people be touched by Christ and discover their faith, So have a great courage during this end of this pandemic, which is very powerfully symbolizing the end of Lenten season. And don't let the devil just kind of get in there and just tempt you away from sticking with your principles. Bon, en français, là, bonne fin de semaine tout le monde, là. C'est mon petit coin de prière, là, ici, où je fais mon yoga, mon silence, méditation. C'est un temps de carême, de jeûne et de prière. Alors, il faut intensifier tout ça. Petite remarque sur la pandémie, là. La pandémie, ça fait 1 an qu'on y est. Et c'est quasiment comme si ça fait 1 an qu'on est au carême. Carême, normalement, c'est 40 jours. Mais là, on dirait que le carême, ça fait presque 1 an que ça existe. Et puis, c'est pas encore terminé. Et si on regarde Jésus qui était au désert pendant 40 jours, quand on voit Jésus au désert, c'est fascinant de voir que Jésus a été tenté par le démon, non pas au début de sa marche dans le désert, pas au début, mais à la fin. C'est tentant plutôt d'abandonner à la fin plutôt qu'au début. Curieux, Alors c'est à la fin que l'Écriture dit, Jésus avait faim, il était fatigué, et là le démon a commencé à l'attaquer en disant, bon alors, fais des compromis sur tes valeurs, change le
pain, les pierres en pain. Autrement dit, prendre du marijuana ou de l'alcool pour retirer tes problèmes. Ou encore, il dit, ben, tu sais, soit au désespoir, saute de l'immeuble, du temple, saute par terre et puis finis-en. Hein, c'est tentant quand on vieillit de dire au docteur, s'il te plaît docteur, général Bol, viens m'aider à un suicide assisté ou ce qu'on appelle aide médicale à mourir. C'est tentant à la fin du rouleau de dire général Bol, j'irai pas jusqu'au bout, je veux abandonner. Fascinant, hein? C'est tentant, ça revient de toutes sortes de façons là, à la fin du rouleau. Moi, quand je fais du ski là, c'est souvent à la fin du ski que je suis en danger. Bon, je suis fatigué, là, j'ai fait pas mal de runs dans la montagne, et puis j'ai dit, bon, j'en ferai une dernière, et puis là, bang, c'est là que le risque de me casser la face est beaucoup plus possible, hein, à la fin. Alors, restons fidèles, la pandémie tire à sa fin, hein. Symboliquement, il y a beaucoup de choses qui tirent à leur fin. Soyons fidèles jusqu'au bout. Je sais que moi, je suis tenté de râler contre le gouvernement, contre ceci, contre les règles, contre ceci. Je l'admets, je trouve ça difficile. Mais je dis au Seigneur, donne-moi la grâce d'être fidèle jusqu'au bout, Seigneur. Hein? Alors, pour le temps de la semaine sainte, on vous donnera davantage de nouvelles, là, parce que c'est encore un tout petit peu tôt, mais on lance déjà quelques idées. Dimanche des rameaux, l'église sera ouverte de 1h30 à 4h. Alors, on vous invite non pas à venir chercher des rameaux parce qu'il n'y en aura pas, mais amenez plutôt une branche de chez vous. Chacun amenez sa branche. Pourquoi? Ben, ça symbolise moi qui est souffrant, moi qui offre mes sacrifices à Dieu, moi qui offre mon cœur au Seigneur, à ma branche desséchée. Et mettez-le, votre branche, sur votre crucifix, au lieu d'un rameau. Ça ferait que toute l'année, vous allez regarder cette branche en vous disant, je me souviens de la lutte que j'ai eue avec cette pandémie, avec ce moment difficile, ce carême. Alors, amenez votre propre branche, on les bénira, il y aura la communion, évidemment. Le vendredi saint, l'église sera ouverte de 1h30. Ah non, j'ai oublié, jeudi saint. Jeudi saint, la célébration sera à 17h, et suivi de l'adoration pendant 1 heure, et puis à 19h, ben, on fermera tout parce qu'il faut que je rentre avant le couvre-feu chez moi. Alors, mais ça sera un bon... Mais on aura pour le lavement des pieds, on a une surprise pour vous que je pense va beaucoup vous toucher. Mais on ne vous donnera pas les nouvelles encore, ça sera plus tard, ok? Vendredi saint, l'église sera ouverte de 1h30 à 19h. On vous invite à amener une fleur au tombeau de Jésus ou une fleur l'amener à la croix de Jésus. L'église sera bien organisée, jolie, et même les jeunes entre 15h et 17h vont faire un petit quelque chose là. Mais ça sera une occasion d'amener une fleur au tombeau de Jésus, à la croix de Jésus, pour symboliser votre cœur que vous donnez au Christ. Samedi saint, l'église sera ouverte. De toute façon, durant la semaine et durant ce temps de carême, je suis disponible pour les réconciliations. Samedi saint, je vais essayer d'avoir un deuxième prêtre pour m'accompagner, qu'on puisse être là pour vous, pour ceux qui veulent le sacrement de la réconciliation. Mais de toute façon, vous pouvez faire toute la semaine là, ou même durant le carême, moi je suis toujours disponible. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui m'appellent ou qui viennent et puis qui demandent un moment de réconciliation. Dimanche de Pâques, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer, mais je pense que la vigile pascale pour une deuxième année, on ne l'aura pas, à moins qu'il y ait un miracle qui se fait que l'église soit ouverte par le gouvernement. Ça m'étonnerait, mais enfin. Alors, on vous donnera un peu des nouvelles là-dessus, d'accord? Alors, courage tout le monde. La pandémie tire à sa fin, les vaccins, ça s'en vient. Ne lâchons pas. C'est toujours très tentant à la fin du voyage de lâcher. Hein? Le voyage de la vie, le voyage de la pandémie, le voyage de...
enfin, c'est toujours tentant de quitter à la fin. Alors restons fidèles comme le Christ l'a fait jusqu'au bout. Alors bonne semaine et puis au plaisir de vous revoir. Et puis s'il vous plaît, faites connaître cette infolettre aux paroissiens qui sont pas au courant parce que c'est vraiment notre méthode de vous rejoindre. Bon courage tout le monde. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Hein. Blessed day everyone. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Bon courage tout le monde.